Welcome, everyone. We're so glad to have you at this event that we are hosting. Bienvenidos a todos, es un placer tenerlos aquí en el Fórum Político de Alto Nivel. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. I am the Advocacy Manager and Head of New York Office for the Anglican Communion Office at the United Nations. On behalf of our office, we are thrilled to be hosting this conversation in collaboration with our co-sponsors, the Permanent Mission of Antigua and Barbuda to the United Nations, the United Nations Environment Program, the Anglican Alliance, Episcopal Relief and Development, and Caritas Internationalis, and the Episcopal Church. We hope it is a conversation that engages you, provokes reflection, and inspires action. A few logistical points before we move ahead. There is interpretation into Spanish and Portuguese available for today's event. Please click on the globe icon at the bottom of your screen and select your preferred language. All of our presenters today will be presenting in English. We encourage you to share your ideas and reactions in the chat box as the event goes along. And please post any questions in the Q&A box. We hope that we'll be able to get to them at the end of the event for our speakers to respond to. By way of introduction to this event, I want to answer a question that was posed to us as the lead organizers. Why the resilience paradox? Why did we name the event this? Well, small island developing states face a shared set of geographical, environmental, economic, and social vulnerabilities, and are challenged by unique development needs. Frequent exposures to natural hazards and disasters are intensified by climate change and external shocks like the COVID-19 pandemic. Often, they're asking for support to be more resilient and are expected to plan for the future while still reeling from the after effects of recent devastation, as well as a more distant historical legacy. Building resilience is often posed as a durable solution to these challenges faced by small island developing states in the face of climate change. And yet resilience is not solely a self-generated state of being, nor can it be achieved in isolation. It is one that is reached through partnership, fulfillment of commitments, and burden sharing, among other things. So we hope that our speakers and respondents today will be able to flesh out some of these challenges, nuance the ideas and the advocacy demands that they spur, and they will be able to do this much better than I am in these introductory remarks. Before I hand over the floor to our opening remarks and to our speakers, we want to share a 5-minute video by Episcopal Relief and Development that showcases the work of faith communities in Sri Lanka on resilience and disaster risk reduction. இந்த வெட்டிங் வந்து கடந்த வருடம் அக்டோபர் மாதம் 2ஆம் தேதி நடந்துச்சு. எதிர்பார்த்ததை விட ஆண்டவர் சிறப்பாக நடத்தி வச்சாருன்னு நான் சொல்லுவேன். இப்போ வந்து 5வது மாதம் நிறைய 5வது மாத கர்ப்பிணியாக இருக்கிறாங்க. நான் நினைக்கிறேன் இனி வர ஒவ்வொரு காலத்திலையும் ஆண்டவர் கவனமாக பாதுகாத்து அந்த குழந்தைய எங்களுக்கு தருவார் என்று நம்பிக்கை இருக்கு. என்னுடைய ஊழியம் வந்து இது என்னுடைய 3வது ஊழியத்தினுடைய 3வது இடம். இந்த இடத்துல வந்து நான் இந்த வருடம் ஜனவரி மாதம் நான் இங்க வந்தேன். I actually first met Father Manoruman at the time was a new priest. He was a young priest. I think he was ordained a year before. And he was also located in one of the areas that were affected by the tsunami. So he was leading the response in his parish. And I was very inspired by his service at that time. இங்க வந்து இப்பதான் நான் ஆரம்பிச்சிருக்கிறேன். நான் நினைக்கிறேன் இந்த ஏரியா வந்து ஒரு அனர்த்தத்துக்குள்ள இருக்கிற ஒரு பகுதியா இருக்கிறபடியா நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு நிறைய சவால்கள் இருக்கு. ஆனால் கடவுளோட உதவியோட அந்த சவாலை அந்த பணியை நல்லா செய்ய முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன்.
ஏற்கனவே நான் யுத்தத்தாலையும் இப்போ தனிப்பட்ட ரீதியிலையும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கேன். அந்த அனுபவத்தோட இந்த அனுபவம் என்னை இன்னும் பலப்படுத்திருக்குன்னு தான் நான் சொல்லலாம். ஆனா இப்ப இருக்கிற பகுதியில வந்து வெள்ளம் வரும், மாரி காலத்துல வெள்ளம் வரும் என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கு. இப்ப நான் இங்க வந்து என்ன செஞ்சிருக்கேன்னு சொன்னா, இங்க வாலிபர்கள் இருக்கிறாங்க. இந்த கிராமத்துல ஒரு மெப்ப அண்ணளவா அவங்க வரைஞ்சு பிரதான வீதி, எந்த இடம் தாழ்ந்த பகுதி, எந்த இடத்துல வெள்ளம் கூடுதல், அதாவது எத்தனை அடிக்கு கூடுதலா வரும், எந்த இடத்துல இருக்கிற மக்களை முதலாவது வெளியில கொண்டு போகணும், அப்படியான காரியங்களை அவங்களுக்கு நான் சொல்லி. அடுத்த எப்படி எந்த பக்கத்தால வரும்ன்றதும் தெரியும், எப்படி எந்த பக்கத்தால தண்ணி வரும்ன்றதும் தெரியும். அப்ப எந்த பக்கத்தால இவங்களை பாதுகாப்பானது கொண்டு போகலாம் என்றதை பார்த்து வச்சு. Father Manor Ruben's experience with both the war, the tsunami, and now with the annual floods in his parish have been instrumental in informing us in the development of the toolkit. The on-the-ground experience and the best practices from all those many years of life in Sri Lanka have helped refine our tools that have made it more applicable for building the capacity on risk reduction and mitigation in the toolkit. ஏன்னா இதை தனியே செய்யாம கம்யூனிட்டியோட சேர்ந்து சேரணும்னு சொன்னா, தமிழ்ல ஒரு பழமொழி இருக்கு, ஒரு கை தட்டி சத்தம் வராது. Father Manor Ruben in many ways represents the best of our partners in that he brings with him assets of the experience in responding to disasters, the experience of being relatable to parishioners of any age group, and his ability to really adapt to the circumstances around him, all while being rooted in his faith and his tradition. மிச்சம் 5 வருஷம் இங்க இருக்கிற 5 வருஷத்துல நான் நினைக்கிறேன், இந்த பகுதியில ஆண்டவர் என்ன ஊழியத்தை எதிர்பார்க்கிறாரு, அதை முதலாவது நான் அறிஞ்சு அதை முடிஞ்ச வரைக்கும் என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் செய்யறதுக்கு நான் முயற்சி செய்யலாம்னு நினைக்கிறேன். இலங்கையில வாழ்றது மிகவும் அருமையான ஒன்று. அடுத்தது அது ஒரு கடவுளால கிடைச்ச ஒரு கொடைன்னு நான் நினைக்கிறேன். We hope that video gives you a sense of what faith communities in partnership with other actors and international development agencies, governments, etc., are able to do on building resilience in small island developing states. And hopefully our conversation will continue to flesh out some of those ideas today.